καλεσμένο μας, ο οποίος έρχεται και εκτός Ελλάδας, τον κύριο Motti Levin, που είναι ο Haifa Group CEO. Welcome in Crete. Thank you very much. Thank you. Thank you. Happy to be here again. Nice to meet you. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Motti Levin είναι ο διευθύνων σύμβουλος μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνει η εταιρεία στην Ελλάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό και να δούμε και το επενδυτικό πλάνο του ομίλου και τι επενδύει η Haifa σε έρευνα, τεχνολογία, σύγχρονες τεχνικές και βεβαίως τις βασικές συμβουλές για τον σύγχρονο αγρότη και για όλους όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Όμως, Motti Levin είναι στην Κρήτη για πολλοστή φορά και μάλιστα μου έλεγε λίγο νωρίτερα ότι και οι μέρες παραμονής του συνήθως στην Κρήτη για τον ίδιο και την οικογένειά του είναι πολυήμερες, για πολλές μέρες. Συνεπώς, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα και την Κρήτη, πώς τη βλέπει ο κύριος Motti Levin, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη συγκεκριμένη κατηγορία, στο συγκεκριμένο κλάδο. Thank you for starting for this, Kostas. It's 15 years in a row that me and my family are coming to Crete. So if you need any recommendation for optician, I can send you to my Nikos in Gia Nicolau or Sami, my barber. I'm fully Cretan here. Τους γνωρίζει προσωπικά πλέον μετά από τόσα χρόνια και τον γνωρίζουν προσωπικά. Έτσι, όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν τα προηγούμενα χρόνια και τον βλέπουν κάθε χρόνο που έρχεται εδώ. Να τον ρωτήσουμε πώς ανακάλυψε τον Άγιο Νικόλαο και τη γύρω περιοχή. I think it's a good question. It's a very good question, but the answer is quite obvious. Israel and Greece in general are neighboring countries, sharing the same Mediterranean, same culture, almost the same food. The Orthodox Church is very active in Israel, so we Israelis, we love Greece, and this is why we are coming here year after year. That also on the professional side, on the agriculture, both countries, especially by the way in Crete and Israel are very similar. Both countries, or the island of Crete and the state of Israel, are limited in size, not too much of water resources. So what I see here, and I've been here in the last 2 days in Rapetra, I saw a lot of intensive agriculture, which we are using as well in Israel. Να ρωτήσω έτσι, τι είναι η Haifa, να μας πείτε δύο κουβέντες για την εταιρεία αυτή. Ως πόλη βεβαίως στον χάρτη στο Ισραήλ γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι. Η Haifa, εγώ την έχω συνδέσει και με κάτι που αφορά την παιδική μου ηλικία. Την εποχή που φεύγαμε από εδώ με το πλοίο για να πάμε στην Κύπρο. Ένα πλοίο που συνέχιζε από τη Λεμεσό για τη Haifa, γιατί είναι ένα λιμάνι που είναι πολύ κοντά, μόλις 6-7 ώρες από ό,τι γνωρίζω, στο δρομολόγιο το συγκεκριμένο για την ναυτιλία. Η Haifa τι είναι ως εταιρεία? So in general, the name of the brand Haifa is driven from the fact that originally our factory was in the Haifa Bay. But not anymore. Our main factory is in the southern part of Israel, in the heart of the desert. But still, the brand is a global brand, very well respected all over the world. If you'll ask a grower in South Africa what is Haifa for him, a grower of potatoes, what is Haifa, most probably he will not refer to the city, he will refer to the best fertilizer that he's using. Να ρωτήσω ξανά τον κύριο Motti Levin για το επενδυτικό πλάνο που υπάρχει από το συγκεκριμένο όμιλο για να δούμε τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Μπράβο. Και η αγορά αλλά και οι άμεσοι αποδέκτες που είναι οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. So we are in the middle of a very massive investment plan. Altogether $700 million in the factory in the desert of Israel. The magnitude of this investment is mainly to ensure the availability of Haifa products. By the years, the demand for the Haifa products is growing and growing, and we have to expand this capacity. Next to that, we are also investing a lot in upstream of blue ammonia investments, and also a photovoltaic field to enable us to supply the energy needs of the blue ammonia. So our approach is to expand the production capacity, to increase the different type of products, the portfolio, and to make it in a very sustainable way. Εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της έρευνας, της τεχνολογίας και βεβαίως γενικότερα τις σύγχρονες
τεχνικές που αναπτύσσει η εταιρεία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα, έτσι. Certainly, yes. Actually, from the very early stage of the company, back in the 60s, Haifa was very innovative. Actually, we invented the soluble fertilizers. That started back in the 60s next to another company which was structured at that time named Netafim. So the microirrigation with the soluble fertilizers created a new method named fertigation. That is where we started. But since then, we are keep developing customized solutions for crop wherever it goes. Like bell peppers, they grow in Baja California differently than they grow in Israel or in Holland. Therefore, they need specific solutions. And this specification, or what we call precision agriculture, is something which dictates all of our innovation. So the next stage is, this is where we are focusing now, is on the farm management solutions to enable the grower with a very technological-oriented devices to implement the precision agriculture. That means that he can scan a leaf and get the nitrogen level, and from there to get the conclusions about what need to be fertilized, what more, what less, etc., etc. It will end up with the ability of this control tower, the smartphone, to be a clearinghouse for the environmental savings, for the carbon savings. And this is where we are aiming to. The technology now is the name of the game. Επειδή σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και επειδή τις τελευταίες μέρες το κόστος παραγωγής, βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου και πηγαίνουν προς τα πάνω, έχουμε μια γενικότερη ενεργειακή κρίση που κουβαλάμε τις συνέπειες της τα τελευταία χρόνια και με ένα πληθωρισμό, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί αυτά που κουβεντιάζουμε ουσιαστικά καταλήγουν στο τραπέζι μας. Η πρόβλεψη, γιατί αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος Μότι Λεβίν είναι πολύ βαρισίμαντο. Πολύ σωστά. Η πρόβλεψη για το κόστος θρέψης. Άρα για αυτό που θα πληρώσουμε όταν εμείς θα πάμε να προμηθευτούμε από τον μπακάλικο της γειτονιάς ή από το σούπερ μάρκετ το προϊόν αυτό που έχει παραχθεί στην Ιεράπετρα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, έχει σημαντικό ρόλο το κομμάτι που η Χάιφα επεξεργάζεται για τον αγρότη μας και τον πρωτογενή τομέα γενικότερα. So, first, it's important to know that when you're looking at the pricing of the grower, the percentage of the fertilizer from the total cost is not very influential. Having said that, true that last year the prices of fertilizers were skyrocketing. That was a result of the war in Europe. It was also a result of post-corona phenomena, logistics, etc., etc. I'm very happy to update, and I'm sure that most of our clients know that already, that we are back to as far as fertilizer is concerned, we are back to the normal prices, which are pre-corona prices. It's not only Haifa, it's the industry in general. Θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες βασικές συμβουλές για το σύγχρονο αγρότη? As I said at the beginning, I'm very impressed by the Greek growers and the Greek agronomy know-how. We see it everywhere. We see the level of applying fertilizer through micro-irrigation system in the level of the Israeli, and this is a global record, with 85-90% of the systems which are implemented are also using fertilizers for fertilizing usage. So I think that the Greek growers are on the right way. Having said that, I will give a few tips. First of all, sustainability. Growers must adopt sustainable way of work. It is driven by the fact that the public requires from the chains, from the retail chains, crops or products which are produced in a very sustainable standards. That goes back and back and back to the suppliers. And this is also, by the way, what we in Haifa are doing, investing a lot in sustainability. So this is one, the first and the most important, the way I see it, tip. The other thing, don't look necessarily on the price of the 25 kg bag, fertilizer bag, because what the sophisticated grower is doing is taking the overall output divided by the overall inputs.
The result, if it's high, is profitable. That means that you don't need to be shy to use sophisticated solutions. Take this nutrient use efficiency as a standard. Thirdly, I would say, look at the soil. The soil is super important, and here in Greece, in Larissa, recently, we had the floods. In the area of Larissa, the floods washed away a lot of minerals. We in Haifa, we have solutions for this, to improve again the soil, to bring it back, but it's integral part. This is the pitch. This is where the grower is making his living from. And the last tip, if you are losing your way, call Haifa Elas. They have the agronomy know-how. We invest a lot in knowledge sharing. You can get everything, any support from Haifa Group. It's the right side of road, maybe. Okay. Για την ορθολογική διαχείριση του ύδατος, διότι και εγώ από αυτά τα οποία έχω διαβάσει και έχοντας επισκεφτεί μόνο μία φορά, οφείλω να πω, το Ισραήλ, διαπίστωσα ότι έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά και στο νερό. Σωστά. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία, βέβαια το Ισραήλ έχει προχωρήσει, είναι ένα πολύ σοβαρό κράτος, πρέπει να το πούμε αυτό, Σωστά. Πολύ προηγμένο κράτος και που θα έλεγα ότι μας έχει αφήσει πολλά χιλιόμετρα πίσω και έχοντας αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούσουμε λίγο το πώς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το θέμα του ύδατος και τη λειψιδρία που αφορά την ίδρυυση και την άδρυυση, αλλά και γενικότερα τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. So, Israel is a country on the edge of the desert. Water was always an issue from the very early stages of the country. And you know, innovation always comes from constraints, so most of the time comes from constraints. Therefore, the water management system in Israel is indeed very development. I can tell you that when it comes to the agriculture, the drip irrigation, the top 5 worldwide drip irrigation companies are Israelis, and it was invented in Israel. So that created a new method of precision agriculture. We don't flood, we hardly spray, we are giving the crop the needs through the root in a very precise way. So that means that as we are all growing our children by their needs, we love them equally, but we are taking care of them by their needs. This is the idea of the precision agriculture. We are giving the crop its needs, not flooding, not polluting the soil, but we are directing the nutrition and the water by the roots. This means that on one hand, there is a dramatic increase in the yields and the shelf life of the crop. At the same time, much less usage of water, much less usage of nutrients, and for sure, much less pollution. Nowadays, we have 6 mega seawater desalination stations. The 7th is under construction. So nowadays, Israel is not as dry country as it used to be. But still, this DNA of saving water is something that it's part of the country, the national DNA. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και εσάς κύριε Ρώσογλου και τον κύριο Λεβίν που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ, γιατί πραγματικά μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτή την πηγή της πληροφορίας και να ενημερώσουμε τον κόσμο από πρώτο χέρι. Thank you very much. Και εμείς σας Have a nice day in Crete. Thank you so much. Happy to be here.